ecstasy. Panchatattva is going on, taking us with them. Very nice. Yeah, Hare Krishna. Now the weather is getting better. Warmer? Yes, yeah. Weather is getting better, warmer and warmer every city. And the program runs until when? Until December. Whoa, Hare Krishna. Yeah. Going through 50 cities. How many Yeah. already? How many have you been so far? 10? 10. Yeah. Uh-huh. 10 cities so far. So every city is special, different planet. Here, Lago Hari Prabhu conveying his obeisances to you. Hare Krishna. Developing is going on here. They construct temples, making it more broad. Nice, everywhere, nice. Okay, good to hear. Yeah, Hare Krishna. ISKCON Siberia ki jai. Ja. Okay, so we're continuing then with the Antya-lila chapter 15. Мы с вами продолжаем читать 15 главу Антилилы, The Transcendental Madness of Lord Chaitanya. которая называется «Трансцендентное безумие Господа Шри Чайтаньи Махапрабху». Jai Jai Sri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jai Jai Sri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaur Bhakta Vrinda. Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. So we start at text number 28. 28 стих мы сегодня читаем. Ektin Mahaprabhu Samudra Tire Jaite. Pushper Udyan Tata Dekena Achambite. One day, while going to the beach by the sea, Sri Chaitanya Mahaprabhu suddenly saw a flower garden. Однажды по дороге к океану Шри Чайтанья Махапрабху вдруг увидел сад с цветами. Vrindavan Brahme Taha Pashila Dawa Prema Veshibule Taha Krishna Anveshya. Lord Chaitanya mistook that garden for Vrindavan and very quickly entered it. Absorbed in ecstatic love of Krishna, he wandered throughout the garden, searching for him. Господь Чайтанья принял тот сад за Вриндаван и вбежал в него. Охваченный экстатической любовью к Кришне, он стал бродить по этому саду и искать Кришну. Rase Radha Lava Krishna Antardana Koila Pachi Shaki Ganjaiche Chahe Biraila. After Krishna disappeared with Radharani during the rasa dance, the gopis wandered in the forest looking for him. In the same way, Sri Chaitanya Mahaprabhu wandered in that garden by the sea. После того, как Кришна вместе с Радхарани исчез в разгар танца раса, гопи стали ходить по лесу, пытаясь найти его. Точно так же Шри Чайтанья Махапрабху бродил по этому саду недалеко от океана. Se bhavaveshe Prabhu pratitarolata Shlok pari pari chahi bhuli jatatata. Absorbed in the ecstatic mood of the gopis, Sri Chaitanya Mahaprabhu wandered here and there. He began to inquire after Krishna by quoting verses to all the trees and creepers. Охваченный любовью гопи, Шри Чайтанья Махапрабху блуждал по этому саду в поисках Кришны и произносил стихи Шримад Бхагаватам, обращаясь к каждому дереву и лиане.
Chuta Priyala Panasasana Kovidara Jambarka Bilva Bakulamra Kadamba Nipa Yenye Pararta Bhavaka Yamano Pakula Samshantu Krishna Padavim Rahitat Manamna. The gopis said, O Chuta tree, Priyala tree, Panasa, Asana, and Kovidara, O Jambu tree, O Arka tree, O Bell, Bakula, and Mango, O Kadamba tree, O Nipa tree, and all other trees living on the bank of the Yamuna for the welfare of others. Please let us know where Krishna has gone. We have lost our minds and are almost dead. Гопи говорили: «О дерево Чута, дерево Прияла, Панаса, Асана и Ковидара, о дерево Джамбу, Арка, Бель, Бакула и Манго, о дерево Кадамба, Нипа и все другие деревья, растущие на берегу Ямуны. Вы живете ради других. Пожалуйста, скажите нам, потерявшим рассудок и едва живым, куда пошел Кришна?» Kachit Tulsi Kalyani Govinda Charana Priye Sahatvali Kulayar Bibhrat Drishtaste Ti Priyo Chutya Chuta. Oh, all auspicious Tulsi plant, you are very dear to Govinda's lotus feet, and he is very dear to you. Have you seen Krishna walking here, wearing a garland of your leaves, surrounded by a swarm of bumblebees? «О всеблагая Туласи, ты очень дорога лотосным стопам Говинды, и он очень дорог тебе. Видела ли ты Кришну, проходившего где-то здесь, в гирлянде из твоих листьев, окруженного роем черных шмелей?» Malatyadar Shiva Kachin Malike Jati Utike Pritingvo Janayanyata Karasparshena Madhava. O plants of malati flowers, malika flowers, jati and utica flowers, have you seen Krishna passing this way, touching you with his hand to give you pleasure? «О, усыпанные цветами Малати, Малика, Джати и Юдхика! Не приходил ли здесь Кришна, даря вам блаженство прикосновениями своей руки?» Amra Panasa Piyala Jambu Kovidara Tirtavasi Sabi Koraparo Pakara. Sri Chaitanya Mahaprabhu continued, O mango tree, O jackfruit tree, O Piyala, Jambu, and Kovidara trees, you are all inhabitants of a holy place. Therefore, kindly act for the welfare of others. Шри Чайтанья Махапрабху продолжал: «О манговое дерево, о хлебное дерево, о пияла, джамбу и ковидара! Вы обитатели святого места, поэтому, пожалуйста, подумайте о благе других». Krishna Tomar Iha Aila Paila Darshan Krishna Rudesh Kohi Rakaha Jivan. Have you seen Krishna coming this way? Kindly tell us which way he has gone and save our lives. «Не видели ли вы Кришну, проходившего мимо? Умоляем, скажите нам и спасите наши жизни». Utarna Pau Punakore Anuman Eshab Purusha Jati Krishna Sakar Saman. When the trees did not reply, the gopis guessed, since all of these trees belong to the male class, all of them must be friends of Krishna. Не дождавшись ответа от деревьев, гопи решили: деревья-то эти мужского рода, стало быть, все они друзья Кришны. Ekeni Kahibe Krishna Udesha Amai E Stri Jatilata Amar Shaki Prai. Why should the trees tell us where Krishna has gone? Let us rather inquire from the creepers. They are female and are therefore like friends to us. Чего ради эти деревья станут выдавать нам, куда пошел Кришна?
Давайте лучше спросим у лиан. Они женского рода, и потому все равно, что наши подруги. Avashya kaibe panashi Krishna darashane etanumani puchi tulasyadi garne. They will certainly tell us where Krishna has gone since they have seen him personally. Guessing in this way, the gopis inquired from the plants and creepers, headed by Tulsi. Они наверняка скажут нам, в каком направлении скрылся Кришна, ибо они видели его. Так рассудив, гопи стали обращаться к лианам и кустам, начиная с Туласи. Tulsi malati juti madhavi malike, tomar priya Krishna aila, tomar antike. Oh Tulsi, oh Malati, oh Yuti, Madhavi and Malika, Krishna is very dear to you, therefore he must have come near you. О Туласи, о Малати, о Юдхи, Мадхави и Малика. Кришна очень дорог вам, поэтому он не мог не пройти рядом с вами. Tumi sab hawamar Shakir saman, Krishna desha kahi sabe raka paran. You are all just like dear friends to us. Kindly tell us which way Krishna has gone and save our lives. Вы для нас, как dорогие подруги, умоляем вас, спасите наши жизни. Скажите нам, куда пошел Кришна? Uttarna pawa punabhavini antare eha Krishna dasi bhaye na kahe amare. When they still received no reply, the gopis thought, these plants are all Krishna's maid servants, and out of fear they will not speak to us. И на этот раз, не получив ответа, гопи подумали, все эти растения – служанки Кришны, и потому они боятся говорить с нами. Agi mrigi gana teki Krishnanga ganda pama tar mukha deki puchen Uchena Nirnaya Kariya. The gopis then came upon a group of she deer. Smelling the aroma of Krishna's body and seeing the faces of the deer, the gopis inquired from them to ascertain if Krishna was nearby. Затем гопи набрели на стадо ланей. Почувствовав благоухание тела Кришны и видя оленей морды, гопи спросили у ланей, не проходили поблизости Кришна. Apyena patni upagata priyaye hagatrais Kanvandrisham shaki sunirvitam achyutova Kantanga shanga kucha kunkuma ranjitaya Kundasrija kulapateri avati gata ganda. Sri Chaitanya Mahaprabhu said, "Oh, wife of the deer, Lord Krishna has been embracing his beloved, and thus the kumkum powder on her raised breast has covered her garland of kunda flowers. The fragrance of this garland is flowing here. Oh, my dear friend, have you seen Krishna passing this way with his dearmost companion, increasing the pleasure of the eyes of all of you?" Шри Чайтанья Махапрабху сказал, «О, супруга оленя! Господь Кришна обнимал свою возлюбленную, и порошок кункумы с ее высокой груди осыпался на его гирлянду из цветов кунда, аромат которой разливается здесь. Дорогая подруга, не подарил ли Кришна радость вашим очам, пройдя здесь вместе со своей возлюбленной?» Kaha mrigi radha saha Sri Krishna sarvata tomai shuka dite aila nahi anyata. Oh, dear doe, Krishna is always very pleased to give you pleasure. Kindly inform us whether he passed this way in the company of Srimati Radharani. We think they must certainly have come this way. Дорогая Лань, Шри Кришна всегда рад доставить вам удовольствие. Будь добра, скажи нам, проходил ли он здесь вместе со Шримати Радхарани? Наверняка он шел этой дорогой. Radha Priya Shakiyamar Nahi Bahiranga Dur Hoiti Janitara Yaichianga Ganda. We are not outsiders, being very dear friends of Srimati Radharani. We can perceive the bodily fragrance of Krishna from a distance.
Мы не чужие ему. Шримати Радхарани наша близкая подруга, и потому мы издалека различаем благоухание тела Кришны. Radha anga shange kucha kunkum bushita, Krishna kunda malagandi vayu suvashita. Krishna has been embracing Srimati Radharani, and the kunkum powder on her breasts has mixed with the garland of kunda flowers decorating his body. The fragrance of the garland has scented the entire atmosphere. Кришна обнял здесь Шримати Радхарани, и кункума с ее груди осыпалась на его гирлянду из цветов кунда. Благоухание этой гирлянды напоило воздух. Krishna iha charigela iho viharini kiba utar dibi e nashune kahine. Lord Krishna has left this place, and therefore the deer are feeling separation. They do not hear our words, therefore how can they reply? Господь Кришна покинул это место, поэтому олени охвачены разлукой. Как они нам ответят, когда они даже не слышат наших слов? Age vrikshagana deke pushpa pala bhare shaka sabpadiyache pritivi upare. The gopis then came upon many trees so laden with fruits and flowers that their branches were bent down to the ground. Затем гопи набрели на деревья, ветви которых склонялись к земле под тяжестью цветов и плодов. Krishna deki esab korine namaskar, Krishna gaman puche tare korea nidhar. The gopis thought that because all the trees must have seen Krishna pass by, they were offering respectful obeisances to him. To be certain, gopis inquired from the trees. Гопи решили, что эти деревья видели Кришну, и потому почтительно склонились перед ним. Чтобы удостовериться в этом, они обратились с вопросом к этим деревьям. Bahum priyangsha ubhadhyay grihita padmo Ramanujas tulasi kalikulayar madanandai Anviyamana yavas tarava pranamam Kim vabinandati charan pranaya valokai. Lord Chaitanya continued, O trees, kindly tell us whether Balaram's younger brother Krishna welcomed your obeisances with loving glances as he passed this way, resting one hand on the shoulder of Srimati Radharani, holding a lotus flower in the other, and being followed by a swarm of bumblebees, maddened by the fragrance of tulsi flowers. Господь Чайтанья продолжал: «О деревья, скажите нам, не ответил ли Кришна, младший брат Баларамы, на ваши поклоны своими полными любви взглядами, когда проходил мимо вас, окруженный роем шмелей, опьяненных ароматом его гирлянды из цветов туласи? Должно быть, в одной руке он держал лотос, а другой обнимал за плечо Шримати Радхарани». This verse is quoted from Srimad Bhagavatam 10:30-12. Этот стих из Шримад Бхагаватам 10.30-12. Priya mukhe bringa pade tahani varite lila padma chalaite hoila anya chite. To stop the bumblebees from landing on the face of his beloved, he whisked them away with the lotus flower in his hand, and thus his mind was slightly diverted. Чтобы отогнать пчел от лица своей возлюбленной, он вращал лотос, который был у него в руке, и это его немного отвлекало. Tomar praname ki koryachena vadan ki banahi korina kahavachan praman. Did he or did he not pay attention while you offered him obeisances? Kindly give evidence supporting your words. Обратил ли он внимание на ваши поклоны? Подтвердите чем-нибудь ваши слова. Krishnarvi yogi a sevak dukita kiba utar dibe ihar nahika samvit. Separation from Krishna has made these servants very unhappy. Having lost consciousness, how can they answer us?
Разлука с Кришной очень огорчила этих слуг. Как они могут ответить нам, когда лишились чувств от горя? Eta boli age chale Yamunar kule deke taha Krishna hoy kadambera tale. Saying this, the gopis stepped onto the beach by the Yamuna river. There they saw Krishna С beneath the этим kadamba tree. С этими словами гопи вышли на берег Ямуны. Там, под деревом Кадамба, они вдруг увидели Господа Кришну. Kortiman mata mohan murali vadan apar sundar jay hari jaganetraman. Standing there with his flute to his lips, Krishna, who enchants millions upon millions of cupids, attracted the eyes and minds of all the world with his unlimited beauty. Стоявший с флейтой у губ Кришна, пленяющий миллионы богов любви, своей бесконечной красотой приковывал к себе взоры и сердца всего мира. Sundar jadekia bume pade murchapama hena kale sarupadi milila ashia. When Sri Chaitanya Mahaprabhu saw the transcendental beauty of Krishna, he fell down on the ground unconscious. At that time, all the devotees headed by Sarup Damodar Goswami joined him in the garden. Когда Шри Чайтанья Махапрабху увидел трансцендентную красоту Кришны, он упал на землю без чувств. В это время в сад пришли все преданные во главе со Сварупой Дамодарой. Purvavat Sarvange Satvika Bhava Shakal Antarayananda Ashvada Bahire Vival. Just as before, they saw the symptoms of transcendental ecstatic love manifested in the body of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Although externally he appeared bewildered, he was tasting transcendental bliss within. Как и прежде, они увидели у Шри Чайтаньи Махапрабху все признаки трансцендентной экстатической любви. Хотя внешне он как будто пребывал в беспамятстве, внутри Чайтанья Махапрабху испытывал трансцендентное блаженство. Purvavat Shabimili Koraila Chaitan Utiya Chodiki Prabhu Korina Darshan. Once again, all the devotees brought Sri Chaitanya Mahaprabhu back to consciousness by a concerted effort. Then the Lord got up and began wandering here and there, looking all around. И снова общими усилиями преданные привели Чайтанью Махапрабху в чувство. Придя в себя, Господь поднялся и стал бродить по саду, озираясь вокруг. Kaha Gela Krishna Ekani Painu Darshan Tahar Sundarya Mor Harila Netraman. Sri Chaitanya Mahaprabhu said, "Where is my Krishna gone? I saw him just now, and his beauty has captivated my eyes and mind." Чайтанья Махапрабху сказал: «Куда исчез мой Кришна? Я только что видел его, и его красота похитила мои глаза и сердце». Punakene Nadekia Murali Vadan Tahar Darshana Lobe Brahmayanayan. Why can't I see Krishna holding his flute to his lips? My eyes are wandering in hopes of seeing him once more. Почему я больше не вижу Кришну, держащего флейту у губ? Глаза мои блуждают повсюду в надежде еще раз увидеть его. Vishakari Radha Jaichi Shloka Kohila Say Shlok Mahaprabhu Paritela Gila. Sri Chaitanya Mahaprabhu then recited the following verse, which was spoken by Srimati Radharani to her dear friend Vishaka. Затем Шри Чайтанья Махапрабху произнес стих, с которым Шримати Радхарани обращается к своей наперстнице Вишакхе. Navam Buddha Lasad Jutir Navatadin Mano Gyanbara Suchitra Murali Spuraj Charadamanda Chandranana Mayura Dala Bushita Subhagatarahara Prabha Same Madan Mohana Shaki Tanuti Netra Spriham. My dear friend, the luster of Krishna's body is more brilliant
than that of a newly formed cloud, and his yellow dress is more attractive than newly arrived lightning. A peacock feather decorates his head, and on his neck hangs a lovely necklace of brilliant pearls. As he holds his charming flute to his lips, his face looks as beautiful as the full autumn moon. By such beauty, Madan Mohan, the enchanter of Cupid, is increasing the desire of my eyes to see him. Моя дорогая подруга, сияние тела Кришны ярче, чем свет, исходящий от только что собравшейся тучи, а его желтое одеяние прекраснее, чем первые всполохи молнии. Его голову украшает павлинье перо, а на шее блистает ожерелье из жемчуга. Его лицо, когда он прижимает к губам флейту, походит на полную осеннюю луну. Поистине, красота Мадана Мохана, обольстителя бога любви, возбуждает в моих глазах жажду увидеть его. This verse is also found in the Govinda Lilamrita 8.4. Комментарий. Это стих из Говинда Лиламриты 8.4. Navakana snigdavarna dalitanja chekana Indiavaranindi sukamala Jini upamangan Hari sabarnetraman Krishna kanti parama prabhala. Chaitanya Mahaprabhu continued, Sri Krishna's complexion is as polished as powdered eye ointment. It surpasses the beauty of a newly formed cloud and is softer than a blue lotus flower. Indeed, his complexion is so pleasing that it attracts the eyes and minds of everyone, and it is so powerful that it defies all comparison. Шри Чайтанья Махапрабху продолжал. Тело Кришны своим цветом и блеском напоминает сурьму, которая подводит глаза. В сравнении с ним меркнет красота только что собравшейся грозовой тучи. Оно нежнее, чем голубой лотос. Сияние, исходящее от его тела, так прекрасно, что приковывает к себе глаза и умы всех, кто увидит его. Поистине, никакое сравнение не может передать силу и могущество этого сияния. Kahashaki ikari upai Krishna Bhuta Balahaka Mornetra Chataka Nadeki Piyasi Marijai. My dear friend, please tell me what I should do. Krishna is as attractive as a wonderful cloud, and my eyes are just like chatak birds which are dying of thirst because they do not see such a cloud. Дорогая подруга, пожалуйста, скажи, что мне теперь делать? Кришна подобен удивительной черной туче, а глаза мои, как пара птиц чатака, умирающих от жажды. Что будет со мной, если я не увижу его? Sodamini pitambar, stiranahi nirantar, mukta harabaka pantibalo, indradanushiki paka, uparediachideka, or Dhanu Vaijayanti Mala. Krishna's yellow garments look exactly like restless lightning in the sky, and the pearl necklace on his neck appears like a line of ducks flying below a cloud. Both the peacock feather on his head and his Vaijayanti garland containing flowers of 5 colors resemble rainbows. Желтая одежда Кришны, подобная мечущейся по небу молнии, а жемчужное ожерелье, как стая белых гусей, летящих по черной тучей. Павлинье же перо на его голове и гирлянда Вайджаянти, гирлянда из цветов 5 оттенков, на шее напоминает 2 радуги. Muralir Kaladvani, Madhur Garjan Shuni, Vrindavani Nachi Mayur Chaya, Akalanka Purnakala, Lavanya Jnochya Jalamala, Chitra Chandra Tahate Udoy. The luster of Krishna's body is as beautiful as the glow of a spotless full moon that has just risen, and the vibration of his flute sounds exactly like the sweet thundering of a newly formed cloud. When the peacocks in Vrindavan hear that vibration, they all begin to dance. Сияние тела Кришны так же прекрасно,
как сияние только что взошедшей полной луны, а звук его флейты похож на рокот грома, предвещающий дождь. Едва заслышав этот звук, все павлины в Вриндаване начинают танцевать. Lilamrita Varishane Sinche Choda Bhuvane Hena Mega Jabi Deka Dila Durdaiva Janja Pavane Meghe Nila Anyastane Mare Chatak Pitikna Paila. The cloud of Krishna's pastimes is drenching the 14 worlds with a shower of nectar. Unfortunately, when that cloud appeared, a whirlwind arose and blew it away from me. Being unable to see the cloud, the chatak bird of my eyes is almost dead of thirst. Облако игр Кришны заливает все 14 миров потоками нектара. Но на мою беду, едва оно появилось, как налетел ураган и унес его прочь. Потеряв из виду то облако, птица чатака моих глаз уже почти умерла от жажды. Puna kahe hai hai, pada pada ram rai, kahe prabhu gadgada akyane, Ramananda pare shloka, shuni prabhu harsha shoka, apane prabhu korina yakyane. In a faltering voice, Sri Chaitanya Mahaprabhu again said, "Alas, go on reciting Ram Rai." Thus Ramananda Rai began to recite a verse. While listening to this verse, the Lord was sometimes very jubilant and sometimes overcome by lamentation. Afterwards, the Lord personally explained the verse. Прерывающимся голосом Сри Чайтанья Махапрабху снова попросил: «О Рама Рай, не останавливайся, продолжай». Тогда Рамананда Рай произнес следующий стих. Слушая его, Господь то ликовал, то снова погружался в скорбь. Потом Господь сам стал объяснять смысл этого стиха. Vikshala kavrita mukam tava kundala shri Gandastala dara sudham hasitavalokam Tatabayam chabujadanda yugam vilokya Vaksha shriyai karamanam cha bhavam adasya. Dear Krishna, by seeing your beautiful face decorated with tresses of hair, by seeing the beauty of your earrings falling on your cheeks, and by seeing the nectar of your lips, the beauty of your smiling glances, your two arms, which assure complete fearlessness, and your broad chest, whose beauty arouses conjugal attraction, we have simply surrendered ourselves to become your maidservants. Дорогой Кришна, глядя на твое прекрасное лицо, обрамленное локонами, твои серьги, достающие до щек, видя, какой нектар источают твои губы, ловя на лету красоту твоих смеющихся взглядов, не сводя глаз твоих рук, дарующих бесстрашие, твоей широкой груди, красота которой пробуждает желание прильнуть к ней, все мы стали твоими послушными служанками. Purport: this verse quoted by Srimad Bhagavatam 10:29-39 was spoken by the gopis when they arrived before Krishna at the Rasa dance. Комментарий. Это стих из Шримад Бхагаватам 10:29-39, которые произнесли гопи, когда пришли к Кришне на танец расы. Krishna jini padma chanda patiyachi mukapanda tate adar madhusmita chara brajanari asiasi pande pali hoy dasi chadila japati ghor dvara. Sri Chaitanya Mahaprabhu said, after conquering the moon and the lotus flower, Krishna wished to capture the doe-like gopis. Thus he spread the noose of his beautiful face, and within that noose he placed the bit of his sweet smile to misguide the gopis. The gopis fell prey to that trap and became Krishna's maidservants, giving up their homes, families, husbands, and prestige. Шри Чайтанья Махапрабху сказал: победив луну и лотос, Кришна
захотел поймать свои силки, подобных косулям гопи. Для этого он выставил ловушку своего прекрасного лица, приманкой в которой стала его сладостная, сводящая с ума улыбка. Гопи попались в эту ловушку и стали служанками Кришны, оставив свои дома, семьи, мужей и свою стыдливость. Bandha Krishna Kore Vyader Achara Nahimani Dharma Dharma Hari Nari Mriga Marma Kore Nana Upai Tahar. My dear friend, Krishna acts just like a hunter. This hunter does not care for piety or impiety. He simply creates many devices to conquer the cores of the hearts of the doe-like gopis. Дорогая подруга, поистине Кришна ведет себя как охотник. Охотнику этому нет дела до благочестия или греха. Он только и знает, что придумывает всевозможные уловки, лишь бы завлечь сердца косуль гопи в свои селки. Ganda Stala Jalamala Nachi Makar Kundala Sain Riche Hari Charicha Narichai Shashmita Katakshabane Tasabara Ridaye Hane Nari Vadhe Nahi Kichubhai. The earrings dance on Krishna's cheeks. The earrings dancing on Krishna's cheeks are shaped like sharks and they shine very brightly. These dancing earrings attract the minds of all women. Over and above this, Krishna pierces the hearts of women with the arrows of his sweetly smiling glances. He is not at all afraid to kill women in this way. Серьги в форме акул, что танцуют на щеках Кришны, ослепительно сияют, привлекая умы всех женщин. Воспользовавшись этим, Кришна пронзает их сердца пропитанными сладким ядом стрелами своих смеющихся взглядов, и даже страх перед убийством женщины не останавливает его. Ati Ucha Suvishtara Lakshmi Srivatsa Alankara Krishner Jay Dakatiya Vaksha Vraja Devi Laksha Laksha Tasabara Manu Vaksha Haridase Koribari Daksha. On Krishna's chest are the ornaments of the Srivatsa marks indicating the residence of the goddess of fortune. Its chest, which is as broad as a plunderer's, attracts thousands upon thousands of damsels of Vraja, conquering their minds and breasts by force. Thus they all become maidservants of the Supreme Personality of Godhead. На груди Кришны красуется знак Шриватса, обозначающий то место, где обитает богиня процветания. Его грудь, широкая, как у разбойника, притягивает к себе тысячи девушек Враджа, силой покоряя их умы и груди. Так все они становятся послушными служанками Верховной Личности Бога. Sulalita Dirgagala Krishna Bhuja Juga Bhujenahi Krishna Sharpakai Dui Shaila Chidre Paise Narir Ridoye Dangse Marinare Sevisha Jvalai. The two very beautiful arms of Krishna are just like long bolts. They also resemble the bodies of black snakes that enter the space between the two hill-like breasts of women and bite their hearts. The women then die from burning poison. Две прекрасные руки Кришны подобны двум длинным засовам. Они напоминают также черных змей, которые заползают в расщелину между холмами, грудями женщин и жалят их в самое сердце, а женщины потом умирают от жгучего яда. Purport: in other words, the gopis became very much agitated by lusty desire. They are burning due to the poisonous bite infected by the black snakes of Krishna's arms. Комментарий. Иначе говоря, сердце гопи пылает страстью, и огонь, охвативший его, вызван ядовитым укусом черных змей, прекрасных рук Кришны. Krishna Koropadatala Koti Chandra Shushitala Jinikar Purvena Mula Chandan Ekbar Jarasparshe Smarajali Bishanashe Jarasparshi Lubdha Nariman. The combined cooling effect of camphor,
roots of kashakasha and sandalwood is surpassed by the coolness of Krishna's palms and the soles of his feet, which are cooler and more pleasing than millions upon millions of moons. If women are touched by them even once, their minds are enticed, and the burning poison of lusty desire for Krishna is immediately vanquished. Камфора, корни травы каса-каса и сандаловая паста, вместе взятые, не могут сравниться с приятной прохладой ладони и стоп Кришны, который остужает жар и радует глаз сильнее, чем сияние миллионов лун. Достаточно им хотя бы раз коснуться женщины, чтобы покорить ее ум и погасить в сердце пламя, вызванное ядом любовного влечения к Кришне. Etek vilapa kore prema veshi gaura hari e arte padi eka shlok she shlok padi radha vishakare kohi badha udhadiya hridoyer shok. Lamenting in ecstatic love, Sri Chaitanya Mahaprabhu then recited the following verse, which was spoken by Srimati Radharani while exposing the lamentation of her heart to her friend Srimati Vishaka. Скорбя в экстазе любви, Шри Чайтанья Махапрабху произнес следующий стих, в котором Шримати Радхарани доверяет свои сердечные переживания подруге Шримати Вишакхи. Harin Marni Kavatika Pratata Harivakshastala Smararta Taranimana Kalasha Haridor Argla Sudhang Suhari Chandanot Pala Sitabra Sitangaka Same Madana Mohana Shakita Noti Vakshaspriham. My dear friend, Krishna's chest is as broad and attractive as a door made of Indranila gems, and his two arms as strong as bolts can relieve the mental anguish of young girls distressed by lusty desires for him. His body is cooler than the moon, sandalwood, the lotus flower, and camphor. In this way, Madan Mohan, the attractor of Cupid, is increasing the desire of my breasts. Дорогая подруга, грудь Кришны широка и прекрасна, как дверь из сапфиров, а его руки, сильные, как засовы, способны избавить от сердечных страданий юных дев, измученных страстью. Тело его источает такую прохладу, что ни луна, ни сандаловая паста, ни лотос, ни камфора не могут сравниться с ним. Этот Мадана Мохан, пленивший самого Бога любви, возбуждает желание в моей груди. Purport. This is a verse found in the Govinda Lilamrita 8:7. Комментарий. Это стих из Говинда Лиламриты 8.7. Prabhu kohe Krishna mui ekana ipaino apanar durdaivi puna haraino. Sri Chaitanya Mahaprabhu then said, I just now had Krishna, but unfortunately I have lost him again. Затем Шри Чайтанья Махапрабху сказал, Кришна уже был со мной, но на свою беду я снова потерял его. Chanchal Svabhav Krishna Narai Ekastani Di Dekadiyamona Hari Koryantardane. By nature, Krishna is very restless. He does not stay in one place. He meets with someone, enchants his mind, and then disappears. По природе Кришна очень непоседлив. Он не остается долго на одном месте. Он показывается кому-то, пленяет его сердце и исчезает. Tasam tat sobhagyamadam vikshamanam chakeshava prasamaya prasudaya tatravantaradiyata. The gopis became proud of their great fortune to subdue their sense of superiority and show them special favor. Keshava, the subduer of even Lord Brahma and Lord Shiva, disappeared from the rasa dance. Гопи возгордились великой удачей, которая выпала им. Чтобы избавить их от чувства превосходства и оказать им особую милость, Кешава, покоривший даже Господа Брахму,
и Господа Шиву исчез, покинув танец раса. Purport: this verse quoted from the Srimad Bhagavatam 10:29-48 was spoken by Shukadev Goswami to Maharaj Parikshit. Этот стих Шримад Бхагаватам 10.29-48 произносит Шукадева Госвами, обращаясь к Махараджу Парикшиту. Sarup Gosaire Kahina Gao Ek Gita Jate Amar Ridoyer Hoyeta Samvit. Translation: Sri Chaitanya Mahaprabhu then said to Sarup Damodar Goswami, please sing a song that will bring consciousness to my heart. Затем Шри Чайтанья Махапрабху попросил Сварупу Дамодару Госвами: пожалуйста, спой какую-нибудь песню, которая вернет сознание в мое сердце. So this is a long poetic section describing the transcendental ecstasies, transcendental experiences of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Мы с вами прочитали целую большую серию стихов, в которых очень поэтически описываются трансцендентные переживания Шри Чайтаньи Махапрабху. And he is being assisted in this absorption in Krishna's pastimes by Ramananda Rai and Sarup Damodar. И погружаться все глубже в игры Кришны ему помогают Рамананда Рай и Сварупа Дамодар Госвами. Okay, any question or comment today? Если у вас есть вопросы или комментарии, пожалуйста. Very confidential topics. Ну, конечно, тема очень сокровенная. Okay, then. No question. We'll continue on Saturday. Если вопросов нет, то тогда продолжим читать в субботу. As I mentioned, there'll probably be another program as well on Saturday. At least I was invited to give class for devotees in Far East Russia. Как я уже упоминал, в субботу меня также попросили прочитать лекцию для дальневосточных преданных. Apparently beginning about 5 o'clock their time, which is 2 o'clock here in Thailand. 5 o'clock their time. What is that? Similar to somewhere in Australia. What's the time in Sydney, please? Krishnangi. It's 8:32 in the evening. 8:32. So yeah, their Vladivostok time is same as Sydney. Yeah, same as Sydney. Okay, but that would be 2 o'clock in Thailand is 5, in Sydney is what, 10 in the morning, I think, in Moscow. По московскому времени эта лекция будет в 10 утра. And then there will be this lecture at the usual time. А после той лекции для дальневосточных преданных будет в 12:30 по Москве лекция, как обычно, вот как сейчас. I don't know personally the link for that. They say they sent it to me. They'll probably send it to me just the day before or the same day. Ссылки на дальневосточную лекцию у меня пока нет. Ее пришлют мне или за день, или день в день. Guru Maharaj, can you share the link so we can post in the disciples chat? Or they can do it themselves. Я попросил, чтобы в чат учеников эту ссылку тоже дали. Yeah. If they get back to me,
I'll certainly inform you. I'll also inform maybe Tirtha Gauranga in Australia or Kali Krishna. You can tell others. В общем, ссылку нам обещали дать. Okay. Hare Krishna. Харе Кришна. Харе Кришна. Chайтаньya Charitamritta ki jai. Jai. Srila Prabhupada ki jai. Jai. Samaveta Bhaktavrinda ki jai. Jai. Nitai Gaura Premanandi. Haribo. Jai. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna, Махарадж. Собравшись преданным ки джай. Так, вопроса сегодня так не прозвучало. Кришна. Ну ладно, подготовим к следующему разу. Божественно посмотрели сегодня. Харе Кришна. Харе Кришна.